Holy Father, supreme in heaven and on earth, thank you for giving us physically healthy, emotionally stable, and mentally alert. Thank you for giving us the opportunities to conduct business and practice our profession as journalist and writer. Strengthen and direct, we pray, the will of all whose work it is to write what many read, and to speak where many listen. Forgive us if ever we have done untruthful and unfair dealings with our fellow men. Provide us enough resources so we can continue to offer programs beneficial to mankind. Protect us, all members of our club, the Cebu Association Incorporated, our families and friends all over the world from harm. Let us continue to spread goodwill and friendship with dignity and humanity as we enjoy our club, the Cebu Press Association, our mission now and forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without. In the name of the Father, and the Son, to the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening. Mayang gabi. Buenas noches. Good evening, ladies and gentlemen. Maayong gabi. Welcome to Cebu Press Association Incorporated 9th year anniversary. And also, tonight we will be hosting again the national and local candidates interview. Some of you are not familiar with this activity. But let me just remind you that this event that we will be hosting tonight is the most important event that you should know as voters. Tonight you will be witnessing the candidates who will be showcasing their platforms of government, and the members of the media will scrutinize whether or not their plans, if they will be given the mandate, is it realistic, or is this just a promise that most politicians are doing? Before I continue, ladies and gentlemen, I forgot to introduce our guest for tonight. Ang galit sa ato ang prayer. He was a missionary priest, Apostolic Catholic Church,
past president of Rotary Club Cebu, a Tribal Communities at the Philippines Incorporated member. He is no other than Father Clariso Benito Alvarez Jr., OMHS. Before we will place our candidates in hot seat, because tonight, mauni ilahang pagabuhaton, no? Ang pag-istorya sa mga katawan. But before na nila buhaton, mura na sila sangagon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga mantika. Because they are now facing the members of the media and some of the stakeholders. And they will make promises to you, not only for us, to you, our fellow Cebuanos. We have candidates from Manila, their fellow Tagalog, mga Kapiteños. We have also candidates from our Muslim community, our brothers from the Muslim community, Councilor Salahuddin, who will be coming here around 8 p.m. Karon mga kaigsuunan, atoa silang hatagan sa ilang kahigayunan, aron pagpaabot ka nato sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga plano, kung sila mahatagan o mandato sa katawhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. So ladies and gentlemen, I now welcome you to the election 2025 national and local candidates interview. Una na tong kandidato mamusalang. Continue ba? Para pagpaibalo sa iyong mga plano. Usa ka kandidato. Usa ka flight stewardess. Ikan pa sa laing nasod. Apan ni uli ug balik sa Pilipinas aron iyang atbangan ang mga dagkong pangalan sa politika sa probinsya sa Subo. Training kayo. Okay, makita din ako iyang PA. Ako din sa kipaila. Usa siya ka babae. No? Apan adunay baruganan o adunay prinsipyo nga iya gyud usbon ang pagdagan sa politika sa probinsya sa Subo. Naglaraw siya sa kausaban sa pamaagi sa pagpadagan sa matag opisina dinhi sa probinsya sa Subo. Ang iyang gilaraw na ang tanan patas dili lamang sa data sa ekonomiya kundi miskin na ang panginabuhian sa katawhan. Dugay gani akong introduction no human kay upan nagkita na ko ang iyang PA. Training ni Maygala. But we will just inform you right after the interview of our gubernatorial candidate, they will be having a press conference on the other side. So, don't like press con? Right after interview, automatic press con. Now, wapan ako din na paila-ila ato ang mga kaubanan sa media. Now, ato ang Vice President for Social for Radio. From DYRB, DYAR, DYCM. No other than ang inila sa dakbayan sa Subo ug walay lain nga nakapatingkag sa tunggan sa dakbayan. Ang atong gitawag nga the only one. Unsay tawag? Tsunami! No other than Mr. Danny Guptas. Our Secretary General of Cebu Press Association Incorporated.
from DYAR also, and Basta Radio Sunshine FM, right? And 99.3 Toledo FM, Wailaing Investigador sa Dakbayan o sa probinsya sa Sugbo, Antonio Tony Villanueva. Our Board of Directors sa tuwang kapulungan, walay lain nag-iila na delikado kay puwertek yung isuga ni iyang pinakan ang kamandag ng Sipay, Rex Fernandez. We also have here our Board of Directors, online radio, Eman FM, no other than Mr. Eman Empinado. And yes, so former Bantay Radio and DYRC. And we also have from DYRB, gikan po ni Bumbo Radio. Bumbo ka gikan ba na? Gikan po Bantay Radio. No other than Mr. Singh Danatil. Ato ang mga kauban sa drama o talent o kanhi talent sa DYHP o gantod karon, no? Nagsuwat lang gyapon isip writer sa DYHP o karon ato ang usa sa ato ang Board of Directors, no other than Mr. Jerry Leonardo. Our Lady, mura ni siya nag-inusarang tunog sa Sipay. Pare, atake ko itong pangalan. Hindi mo kalito. Nausara ni siya sa amuha. Naglahi ni siya sa tanang tunog mo ni pinakadelikadong tunog kay siya ginagpalahit na mo. No, she was a former DJ. Umra DJ gyapon karon, no? Okay? FM and also from DY correspondent from XFM and DYRB. Yeah. Okay, no other than Ma'am Risa Aaron. And ato ang kaubanan po, no? Sa online radio. He is bankers ni. He is a banker. EUB kada na Asian United Bank. And she is currently handling the program. Sino ito si program mag-isa? Oh, Express Balita. Okay. So, the only bankers sa ang grupo, Mr. John Ilustrisimo. Oh, kauban po na to sa DYRF. Oh, wala pa naabot. Padoong na daw to siya. Akong lang ila, Mr. Aram Hines. Oh, ito akong kaubanan na naa sa Regional GMA 7. Ito ang Vice President Internal, no other than Mr. Guamito Guam Logrunyo. We have also guests from Freeman. Mo ito yung musulat sa ato ang aktibidades karon. Mr. Joy Torrejos. Wala pa na sa. So standby ta kay magulata kung mukitaan na nato si Ma'am Mikey. No? Ato dahil ipailaila ang ato ang una ang usalang meaning ato ang local candidates interview. Last election, ang atong gigamit is national election 2022 aspirants interview. But now, atong giusab. No? Atong gilahiran ng gamay.
national and local candidates interview. O, samtang magbulat ha. Okay, atong i-welcome ang atong kauban sa Sibay si Geoffrey Gediones, kanini reporter sa Buko Radio, TYRP, o news writer sa Buko Radio, Geoffrey Gediones. Okay? So, hinay-hinay na nangabot at mga kaubanan, no? Also, we would like to thank sa ato ang audience karon. Unsa mga Okay, from Bantayan Island. We have guests from Bantayan Island. Okay. Napunta yung guest from Mindanao. Dili mo kauban o kuan, lain mo kapit, dunay Mindanao, nasa kuan. Okay? Welcome, Sibay. So, naatay guidelines then. Before we will start our interview, we would like to inform you about our guidelines. No? There will be no personal question to be asked sa ato ang mga kandidato. We will stick on their platform to government. They will be given 2 minutes to answer the question. 1 follow-up question, and if they will allow, we will be asking their opinion on matters which is related to national issue. If they will. Hatagan nato sila kagayunan. So, 5 minutes presentation of platform of government, 2 minutes to answer the question, another 2 minutes for follow-up question, and last question, kabahin sa panghitabo sa ato ang nasod. What will be their stand on the arrest of a former president? If they will. If they will not, okay ra ba? Di ko na pre. Di program karon na dilita sa sa lukuan in individual. They will be informing them sa usap na tungkol interview. Dilita galing makasata sa ilang program niya, sa ilang platform pang-gobyerno. Sige, sige. Okay, mascom po mo tanan. Mga kurso niyo, mascom, mass communication. Lain-lain mo kurso? HRM? Hotel management. Okay, mo hindi ang mudi karon. Nag-observe mo kung sa pagpadagan ang negosyo sa hotel, no? Okay, welcome home, our Sibay Association. Okay, proceed, pre. Okay, so standby lang siya ta while waiting sa itong kandidato. Kaya niingon naman, no, nga padulong na siya, on the way na. Saka man turon. Basta, let me just remind you, ladies and gentlemen, for the guidelines and the line of questioning that you will be raising. It should be in line to the platform that they are presenting. No personal attack, no personal question to be raised. And if they will, as I've said earlier, if they will allow, then we will ask them their opinion on matters with regards to national issues. Okay, standby ta. Main president to. Aron wala mag-music ta sa atong gihimo. Gimugda din ang background sa atong event. Okay.
Okay, we would like to acknowledge the presence of the Executive Secretary of our gubernatorial candidate, Ma'am Mikey, leading ma'am. Ito na siya. So we'll just wait for the arrival of our first gubernatorial candidate who will be put on hot seat tonight. Yan ang tibarok. Yan. So samtang magkaabot sa ato ang unang nga gubernatorial candidate who will be in the hot seat. Ato sang para paminaw lang sa siguro nato ni atong music. Okay, we will be formally start dining ato ang mga pangutana right after the delivery of the platform of government sa ato ang kandidato. Okay, election 2025, national and local candidates interview. Karon din na magdugay. Ang atong gipaabot, ang atong kandidata sa pagkagobernadora sa probinsya sa Subo. Anyway, na nag-iwan. Ano mo kapaw-paw mo? In charge. Kapaw-paw mo? Asa mo itong in charge ani? Question lang. Kita-kit lang na. Battery ba? Ano ba? Extra battery? Na?
Ladies and gentlemen, welcome again sa ato ang kalihukan karong gabi una. Welcome to the Election 2025 National and Local Candidates Interview. And to start with, the first gubernatorial candidate who will place himself on hot seat. We may call on our gubernatorial candidate from PDP Laban, no other than Miss Pamela Banicuatro. Pwede na mo, parang ko dili. Mura bag sa White House ba nga mag-press briefing? Okay na, Doc. So, karoon gabi na, I'm working, kamo relax lang mo. And you can roast me. Okay? Okay ra good, ha? Kumusta na mo? Happy anniversary di ay ha? Sa iyong kanan. How many years na ang... 9 years na! Wow! Okay. It's the third election interview. Oh, so third election interview. Yeah. So next year, 10 years na mo milestone. Congratulations. Thank you very much. Okay na. Dili ka mo. Ano rin ka? Center. Para mental kita sa na Okay. Sir, ano na mo na cross to the ano ka na priest or pastor? Priest. Ay, you are a priest? Ah, sa diocesan or missionary? Okay, Father, may gabi mo niya. Okay, very good. Yeah. Familiar faces, no? Okay. Yeah. I start imong program sa imong plano sa kuan atong lalawigan sa Subo. After that pagsugod tag mga interview mga Question. membro sa media. Okay, you will be given 5 minutes go Answer the question. to present your platform. Okay. Then, 2 questions. Each question can be answered within 2 minutes. So, And another follow-up question for 2 minutes. And last question, if you will answer regarding the national issue. certainly, please feel free to ask me anything, even about my love life. Okay. And you will be having, right after your presentation of your platform, you will be having your exclusive press con design. Oh, okay. Yeah, sure. So, ang akong platform of government, ang ato yung numero 1 problema sa probinsya sa Subo karon kani atong access to healthcare. Healthcare yun. Kaya ang mga provincial hospitals, wala jud, mga tambal, doctors, ug mga facilities. In fact, ang kanang mga hospital from Osloho mo adto pa nagpasa nila karkar, ikan sa karkar, soto, abot soto, taas din linya. Inana ang sitwasyon sa probinsya sa Subo karon. Kung ang kanang sa norte, Bantayan, moabot pa na og Bogo, pinakaduol, human adto na pasa-pasa hantod maabot sa Danau. So iyon ana ang problema gyud sa probinsya sa Subo. So ang akong solusyon ana make at least 3 level 3 hospital sa Balamban, sa Danau. At least one in the north, o Karkar, kanang yun. Kung makaya pa yun, ang Bogo, kinanglan yun. Kaya ang kanang gikan sa isla, Malapaskwa, Bantayan, ato na mubagsak sa Bogo. Okay. Unya, ang kanang sa Karkar, mo nang gikan sa south. Of course, ang kanang naa sa Balamban, mo na sa Midwest, gikan na sila Pinangahan, Alupinsan, Kanaliha, Tabuelan, mo ginay atong tanawon. And also, we need to increase the appropriation sa budget for the healthcare nato.
and also establish a air and sea hospital, air and sea ambulance. Amo ito nga nung ginawa na natanaw niya, no? 20 years in governance. Huwag kalito na huna. Ang kanaing taon na as Camotes Island, igabot na sa Dalawa na. Atakihon ka gabi is Camotes, igabot mo buntag, wala na. Yatap na yun. No? So kung naalay si ambulance makuha na mga emergency cases, we are a coastal town. So we need a sea ambulance and also air ambulance also kanang malamang ka ng Bantayan Island, ambulance sa deport ba? Airport, no? Yeah, so kana unta pa niya in times of disaster also kinahanglan sa dinato. So mo na increase sa operation unya level 3 hospital o kanya itong CNR ambulance. Also, we have to motivate the doctors to go to the province also. So, natin mga programa for doctors to go to the province. So, that's healthcare. Sa yun na kayo ako ang programa. It's HEE. H-E-E-E. Clarissa. So, economy. Importante kaayo na to bring economic development in the province of Cebu. Despite the fact na richest province ta, pero ang quality of life sa mga tao sa probinsya sa Cebu, as in way below the standard, naagad sa poverty line, taas kayo ta o poverty incidence sa ato ang probinsya. So muna, the best way to do that is to bring investors, create mga micro-manufacturing sa province of Cebu. But of course, we have to look after our infrastructure also, no? And also power o ang atong water. Importante na sa kasuhunan nato para ang mga businesses moadto sa probinsya sa Cebu. But one of the thing yun nga maka-turn off ang investors, kana bitaw tawag nilang SOP, which is very rampant karon. Musuod lang gali ka manegosyo ka sa probinsya. Wa na dayo na mga mission. So, unta, there should be ease in doing business in the province of Cebu to entice the investors to come to the province, no? Dili na ito isolisuron, magsugod ka negosyo sa probinsya, naghanag permit, left and right, taas pagkaayo ka ng mga tax, business tax, di ba? Have you heard of that? Mga tax na pagaling, there's such a thing as governor's permit. Nakanungog mo, anak? Yeah. Ako, I was really shocked when I heard about it. No? So, importante kayo we bring back economic development to the province of Cebu. So, ang ikatulo nato is, of course, ang atong education. We have to streamline our training program sa needs sa global market o sa national market. So importante na, kaya masigitag pag-train dito sa TESDA, kunya, what ay kinahanglan what ay market for that. So muna, importante nga, ato yun ng i-coordinate ang need for unsang klase nga training and jobs kinahanglan sa market para atong mapreparar atong mga tao sa probinsya. So, education, that's one of my project, program sa education. Ang kanang training niya, institutionalized bitaw, kaning negosyo kahanas, daghang kay mga training programs na di bitaw silusubod just for compliance. We need to prepare, we need to train ang mga katauhan sa probinsya para makakuha trabaho. In case musuda mga investors, preparahon na ito atong mga tao. So of course, the environmental aspect also karon. So if you notice, no, sa probinsya sa Cebu, daghan na kay mga municipalities nga upaw na sa pinunguhan lang, sa buwan lang daan, upaw na kayo ang bukid. Amon sige kap-kap. At to ka sa asa pa ng Balili, all over the province, daghan na kayo. So we have to look into the environmental aspect also. And then, stopping operations sa mga dagkong mga corporations, dili ba? If they are compliant to the national policies in environmental compliance ba, anong hilabtan pa man nato? They have been there for a long time. Anong karon man, like in the case of Apo, anong karon lang niya gipaunda nga dugay naman na sila nag-operate diha. Kung miingon kag environmental factor, ipa-audit ang tanan. Anong kana naman? It's affecting around more than 3,000 jobs mo in the province of Cebu kaning sa Apo. So mo na ato sa environmental aspect. And my principle yun in governance
is simple also. No to corruption. Kanang SOP, mo na magkakos o corruption. Ang may tabo karon, kuhaan na nila 40% ng taas, abot dito sa mayor, kuhaan na sa 20, abot dito sa barangay, na sa 10, pila na mali makabilin sa project. So, mauna, muna'y may tabo. Kung ang nasa taas, kurap gani, manunod yun ang nasa boss. Munang ako, no SOP yun ko. No to corruption. Kaya anong SOP mo na makasugod ng corruption. Kay manggod, kung naan ang corruption, ang poverty, isuo na sila. This is a data by Philippine Statistics Authority, no? Once poverty is high, chances are na ano yung murakot diha. Kaya kwarta, di naman ang antos projects, ato naman as mga politiko. So mauna, bantay mo, ang Baguio, ang Pasig, very progressive. Kaya tungod ang ilang mga mayor, dili yun ang ilang mga politicians, government employees dito, dili mo dawat kung SOP. So dako kita masave anak kung di pa manghilabot. So no to corruption, subuanon first. Sa akong panggobyerno, ang number 1 priority nako ang mga subuanon. Not myself, not the politicians, not the business people surrounding you, nga influence ka. No. For me, it should be na subuanon. Gi-elect kas mga subuanon to promote the general welfare of the province. You are not there para mang-mission o mang-negosyo. So para nako, subuanos will be my top priority. And of course, no, transparency. Sa atong panggobyerno, kinahanglan na ang transparency. Mao na nga daghan kay kurap, kay di man transparent sila mga program. Ang uban man galing niya mga politiko, ang ilang Facebook page, i-turn down ang comment section, i-turn down ang number of likes para di bawaan na gamay nila kay like nila. So kana, that's an issue of transparency ha. Kanang di mo bayad sa utang. Daghan kay utangan ng mga negosyante. Nga nang dili man bayaran, that's another issue of transparency also and trust. Nga nung itago man ang proper data. Transparency and of course accountability. It seems karon wala na accountability. Magpatuyang na lang. Kung gustong SOP, 40%, 50%, nahala. There's no accountability anymore. Wala na yun. Magpatuyang na lang. Kung mo na gustong buhaton, there has to be boundary in governance. You have to respect the rule of law. Dili lang kay gusto nimo, buhaton nimo kay ikay matuman, resyuta ang langit. Ituon ikaw ang head diha sa gobyerno. No. Leadership is not about power. It's about service. You know, it's about service. You are a servant. You've been elected by the people to serve the people. Dili ka of course, you exercise power, no? As a leader, you are given authority, but you should not abuse it. Karon, it seems na power tripping. The sky is the limit as far as power tripping is concerned. Ako, nilansat ko, ipasakaan ko kaso, no? Cyber libel. Just because i-question ako ang apo. Just because i-question ako ang mga negosyante inana pagtratar. So, gikiha din ko. That's power tripping. And karon, that's why I'm always an advocate of clean campaigning. Because clean campaigning is equal to clean governance. Di ko gusto nga malingkod ko sa posisyon nga na ako'y taong gidaot. I will talk about issues, pero dili na pangdaot against niya. It's not personal, it's about issues. So I hope I made this clear na dili na issue dili na personal, it's all about issues. Anyway, so naana ko accountability. Of course, the last one is peace and security. Kabantay mo karon na daghan kayo mga drug-related sex crime. Yeah, there was even once in Oslo, no, giadto na mo paghaya, no, 15 years old na bata.
girape og 13 ka lalaki. Drug-induced, and the one in Toledo, katong 8 years old na bata, nga nanana og porn, niya, di ko man girape. Namagaling katong patayng lawas, nag-rape, no? Ingon anak nakagrabe ang proliferation of drugs karon sa probinsya sa Sugbo. Kung anong nakalusot man na sila, anong daghan man kay drugs na baligya in the street just like that. You ask that question, why? Pasabot, anong nakalusot na sila, na ay nagpalusot. So, in my governance, I will not tolerate that. Peace and security is very important to me, and also drugs. Dili na pwede. Kaya ang ato ang future, anak, may madaot, anak. So, anyway, am I over 5 minutes? So, I think that's about it, no? Ang ato ang values as a leader. Okay? Sige, sige. Okay, doon na pa kayo na plasta na. Naplastada na sa itong gobernadora, incoming gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Pwede na magsugod na ito sa itong atong interview. Sure. Okay, pwede ba mo makita? Ako din that. Okay, ako ang unang mangutana sa atong usa sa imong mga programa nga imong dulot kanamo karong mga adlaw. Anyway, ma'am, I'm Jose Leonardo. I'm 24 katuig na ko sa media. Nagsugod ko isip komentarista 1998 from DYRP, DYTC, DYRC. O niya, last sa wako ko sa ABS-CBN. Nawaputol to ABS-CBN katong nagirenyo sa itong kanhing presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. Mao to nga nawa mi sa ABS-CBN o karon nagtingog ko sa FM o sa online radio sa Radio Sugbo. Anyway, katong unang pangutan naman sugdan ako tagur harami ka pangutan na nimo. Nakahibaw ko, nagsunod ko ni atong adto ka sa NBI sa imong area sa Mandawi, din dito ang sumon nga gipaabot nimo. Unsa may lintungan ay ato human ka naghearing ato ang kaso napadayon ba or unsay may tabo ato go? Ato sa akong mga lawyers, there was no accompanying notes ba kung nganong unsa to miingon lang cyber libel, no? So ato sa akong lawyer, I should not go there because dili man na korte. So I was advised by mga PDP lawyers, no, na okay ra kung di ko muadto ang mga lawyers lang, no? So, in fact, ang mga NBI ato, they were kind of frustrated kaya ano kung wako ni Alto mapapicture na kung punta sila. But they were very kind man sa and friendly. But we asked them na i-file lang sa proper court. So, muna ni karon nakadawat na sa kong subpoena na ni-file na din siya sa prosecutor's office, provincial prosecutor's office of cyber libel. So, karong March 22, I have to reply and I have to go there sa provincial's office. So, most likely, you know, ika-file na, of course, they will find probable cause, no? And then they will issue a warrant of arrest. O, yato pa din na sa korte, sa cyber libel court, kung asamaan to, warrant of arrest, and then mapiansa, and then that's it, and the case will go on. I had one already from Byron Garcia. This is the second time. No, actually, this is the third time. Byron filed cyber libel against me. Finance ko niya unjust fixation. So ako pa gitawag og pampang, ako pa gi-file og unjust fixation. No? So unjust. But anyway, this is the third case na. So ongoing ni siya. I think ingon ana may siguro na dagan ka against gihaon yun ka. Okay, mao na yung itong primero. Anyway, ma'am, human ini, doon na tayo preskon nga pagkahimuon din na sa pikas niya daghan pangutana. Nindot ang mga programa sa itong gobernadora. Muna nga, ato kaming tabangan, ang atong mandato, labi na yun, itong mga kaubanan sa buhat na butante sa probinsya sa Sugbo.
wa nay lain nga tanaw sa kinatibukan nga kalisod karon ang panahon na labi na gyud sa panglawas. Anyway, kaduha na kong pangutana ma'am kay taguran. Among pangutana, last pangutana na ko ma'am. Kung ikaw na ang mahimong gobernadora sa lalawigan sa Subo about sa health, ang ato karong mga doktor sa mga probinsya, sa mga kalungsuran, tungod siguro, or I think, kung may bawan, 30,000 ra ang sweldo sa mga doktor, pilagaha, mga nurses mo na nga daghan sa atong mga pasyente nga dili na makaabot sa ospital, mamatay na lang, gumikan kay wa matiman sa diin siya nga kalungsod. Labi na sa imong ingon karon, unsa na ka ang dito sa isla nga nasakit nga wata na nga air ambulance o sea ambulance. Unsa may imong mahimo kung ikaw na ang mulingkod isip gobernadora sa Subo, aron sa ingon maatiman dayon ang ato mga pasyente sa mga kalungsuran? Thank you for that question. I am just lucky because my daughter is a medical doctor and a public health practitioner, no, educated at the Johns Hopkins and in America and in Harvard also. She will be advising on this. We are already looking into it, and during the campaign season, ako ni siyang i-launch no ang mga programa. So, naalamigi pa parang healthcare program para sa probinsya sa Subo. And swerte lang po because I have my daughter now. She won't be paid, but she will be advising me on this one. So, the Singapore government, she used to be working in Singapore, but I told her na pwede nga mutabang ka diri sa tuwa. Naunahon sa ninato pagsulbar ang atong dako kayong healthcare crisis diri. And would you believe na sa South Cotabato, South Cotabato, grabe kay ang poverty incidence sa libre ang ilahang healthcare. Pagkasuod ka sa hospital, libre ang hospital. Wala na sila ka-share ko dito. O nga nang dili man na mabuhat sa ato diri. Okay, maayong gabi ko. Dani Kuptas, nagtingod sa Tusig Radio Station, FM o AM station. Hi, sir. So, akong pangutanan niyo. Sa probinsya Subo, doon ay 4 ka probinsya hospital. 16 ka district hospital. Kung ka namang hospital, ang inganan, puros questionable. Tuwag kaya dagang reklamo na wa ma-entertain ang atong mga pasyente, kung mo dool sa hospital, gani, mag-ngiyaw mga ambulansya, pupadong tusudong. Tugod kay, di naman maatiman dito kayo sa hospital kasi panag-iyas po niya Subo. Kung ikaw mahilig isip gobernadora sa probinsya Subo, unsay estilo nimo nga magalipay sa mga tao, labi na sa mga hospital nga kaginganan. Mo ang sagid anak ka problema no sa mga hospitals, corruption. Corruption. Na ay mga balita nga mga mayor mo palit o tambal nga branded ang moabot generic na near expiry. Ihatag lang na sa ilang mga tao nga ilahang kaalyado. So, I really have to look into that. I intend to put the healthcare budget under the office of the governor para malantaw ginanako and procurement process is very important. Kaya naan yung korupsyon mo na ang tambal, di maabot sa mga tao. Tago kayo budget ang healthcare, kung anong di man mahimo, ng richest province magkahata. Because corruption din ang pinakadako. So, muna yung number 1 nga lang tao na ako din ang i-audit na tanawang din na ito, nga ning ang kwarta nga di magbid maabot sa katawhan. Last question. Sa probinsya Subo, doon ay 3.4 million mga butante. Kontra, defeated na. Kung sa'y buhato nimo, para 3 million kapin, tabaos ka ito nga, buto nimo. Kasi ako buhaton karon para muboto sila. You know, actually, I'm just being myself. You don't need to be something that you're not. But so far, karon my rating is going higher and higher and higher. So, para nako magod, if you try too hard to sell yourself, mura na kag mandaot tas mga tao, mura na jud kag desperada.
desperate na kay ka mulingkod ang nga posisyon, no? To be honest with you, I'm better off if I won't be governor, to be honest. Kaya maayaman ko pagkahimutan, ning tuman lang yun ko sa hangyo ni Tatay Digong o sa mga taga-PNP officials nga kuhaan ni tabang lansaran din na ang Cebu. Kaya po nagdita, biyaan nagdita sa mga different provinces around us, no? Mauna nga nituman ko, and I'm glad that I did. Kung makonsensya ang tako karon, kung wala pa ko ning dagan kay sa akong nakita karon, grabe na yun kaayo ang problema sa probinsya sa Cebu. So, if you ask me, I just present my program, be myself, and maka-feel naman na ang mga tao na sincero ba ka o nagtinarong ba ka. Okay, dan salamat. Ako Iwan Yuvinado from Bantay Radio before, ngayon DYRC, ngayon DYER 92.7 FM Island Radio, karon doon ako yung online radio, Manso Radio. Go. Kung ikaw ang imo hagyod nga concern health, no? Yes, one of the concerns. Okay. Unsa man imong buhaton kung ikaw mahimo nga ikaw mailip og gobernador dinhi sa ato sa lalawigan sa Subo. Lagyo kayo ang mga lugar unya kasagaran ang mga ambulansya gikan sa probinsyahan padung og Vicente Soto. Sa kalayo o ka-traffic posible gyud ang pasyente dili kaabot mamatay. Unya kung ikaw mahimo na nga gobernador aron maduol ang ato ang mga pasyente, kung sa'yo buhaton nimo nga duol sila, nadali lang ang pag-travel. Kunya, nahimo magani sa Cotabato nga hospital dito, why cashier? Kana mahimo ba na nimo kung ikaw buligan o tagang ng mandato sa probinsya sa Subo, nga mahimong gobernador? Thank you for that question, no? Kung dili ang pasyente makaadto sa ospital, ang ospital atong ipaduol sa pasyente. Yeah. Maubitaw na kunangya na atay level 3 hospitals in that certain area that I mentioned, no? Karkar, Danau, na importante kay na Karkar, Danau, Balamban, Bugbugo. So, level 3, Barihan Soto, na ay surgeon 24 hours, na ay tambal, no? Regarding the katong imong giingon, sir, nga ang Cotabato, nga na if what's like a share, then we will look into that good. You know, if we can increase appropriation, or if I have to beg from national to get money for the province of Cebu in healthcare, I will do so. Di na ako kontrahon ang national government atong amiguhon para makakuha tag more appropriation for healthcare. Thank you. Okay, doon na ba ba yung pangutana? Okay, last question from DYRB, Sim Danadir. May hapon o maabot nga gobernador no sa siyudad sa Subo o sa lalawigan sa Subo. May hapon go. May gabi. May gabi. Salamat kayo na Here again, it doesn't have to be go. Kaya para nako bang leadership is not about a title, it's not about a position even. It's an action. So, kanya itong ibuhat karon, no? It's a kind of leadership na we go to work. It's a challenge. Mo na yung reason na nagdagan yun ko because I studied public leadership in Harvard. So, you know, in Harvard, okay lang siguro, di lang siguro ito, manon kay mga disinya sa mga tungkuan diri. Kinaaman tayo, preskon daw, ikahuman. So ato na lang na ito, itiwa siguro dito ang mga pangutana sa uban. sorry, iwasan sa ako or? Iwasan ka ba? Iwasan ako, no? Iwasan Okay. So, no, it's really a challenge as far as leadership is concerned. Kaya in Harvard, Mongol, when your first day there, tagaan na nila notebook, and
it says there on the notebook, you are here to make a difference. And ako pinagdidibdib, you are here to make a difference. When I was asked by the PDP leadership to run, ang ako yung initial reaction is, di yun pumudagan. Kaya kung saan na ko pagdaog ani, daghan kay siya kwarta, dugay na kay siya position. How? Diba? So, mo na ang imuha. But then, I took the challenge. Kung nga, niskwila ko sa Harvard ani, itudluan nila dito nga, ask not what you can do for your country, but not what your country can do for you. Di ba mo ginagan JFK, no? JFK School of Government, no? So, because of that, I took the challenge. I knew the tide will change. I don't know when, I don't know how, but I just know that the tide will change. And thank God, the tide has changed. Thank you. Okay, thank you very much for our gubernatorial candidate of the province of Cebu, Ms. Pamela Baricuatro. And thus, ladies and gentlemen, we will be having a press conference on the other side. But before that, we need to have, if you like, a photo ops with our candidates. But before anything else, we would like to acknowledge the presence of the Partido Cebuano, Kilusang Bagong Lipunan candidate from South District, Councilor Arlene S. Salahuddin. And so, can we now start the press con? Can we do it within 5 minutes or 10? Okay. Di pa na to yatag siya? Then isa. Kay matubli man. Sige. Standby Press con sa dito. Then after 5 minutes, sila na rin ka-prepare po. Kaya hatag ka guidelines. Okay, Fred, start mo dito. Tanan. Try to utilize the time. And anyway, after you know, just at least prepare.
So my
Okay. Daghang salamat atong ubaabot nga gobernador sa probinsya sa Subo. Walay lain. Governor Pam Baricuatro. Okay. Pwede ta ato ang mga kaubanan sa buhat. Balik ta kay we will continue our local candidates interview. Okay. Yun lang. Okay, so hapit na, ato ang kaupat na mamumulong. So we will be expecting our gubernatorial candidate on April 30. No? If God's will, no, we will be having our candidates debate. Governor, hopefully maka-join ka because we will be conducting a candidates interview. I can debate on April 30. Atong hangyon, kinihangyon naman tas PNP and COMELEC. If she will, then diha nato mapamatunan. And ang atong place of ang atong venue is either UP, college diha sa eskwela sa UP para free of expression, tanan welcome or diri sa Waterfront Hotel. We will finalize right after the issuance of the permit. April 30, basta the schedule is fixed, that's April 30. Thank you, guys. Thank you. Okay. Now, ladies and gentlemen, right after hearing the platform of government of our gubernatorial candidate, Pam Baricuatro, we will now proceed to our next aspirant. She is a member of our Muslim community, our brothers from the Muslim community and sisters from the Muslim community. She came from the group of Partido Cebuano.
KBL under Mayor Yogi Ruiz. Let's welcome, ladies and gentlemen, Councilor Aspirant, no other than Ma'am Arlene Salahuddin. Hello, shall I sit? Okay, pwede ra. Okay. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang pagbabati ng kapayapaan. Maayong gabi sa inyong tanan. To all the viewers, maybe we have people from Mindanao. Buenas noches, como vosotros. So, I would like to formally introduce myself. My name is Arlene Salahuddin. So, if you notice, the first name, Arlene, is really not Muslim, no? And Salahuddin would connote a Arabic or Saudi name, no? Salahuddin. So why Arlene Salahuddin? Because ako mom is Catholic, born Catholic, and is lumad sa Buanon. So perhaps I have family members here, De Los Santos, Eusebios, and Rojases. So you can adopt me for a day. Anyhow, gamay naman kay kong kaon. So okay, ra. And then my dad is from Holosulu. So I am a registered nurse midwife. I took a Bachelor of Science major in legal management. I also studied law. So technically today, Region 7, ang akong scope of practices for Muslim affairs. I'm also helping Muslim affairs issues on one of the mayors in our nearby area. So perhaps, you know, this is the very first time that I am attending this event. I'm so gracious na you guys. We bumped in, I think, last night, Sir Leo, and I was offered to attend this session today. So, alhamdulillah, I'm happy. I met all of you because media team are actually the voice of the people. So, I would always gladly be attending any events na ganakang makikimaman ako. So, we'll go directly to the point, the reason why I'm here, because if you notice, the last name Salahuddin does not even resonate, no? Karon mo diri sa Cebu City kay puro mga panggitan ani mga last name, no? And most of them came from old political parties, and they are the wealthiest and most powerful in Cebu City. So going down to ngano na ako diri, because I would want to reintroduce unsay mga platform that I see fit that needs to be changed really in Cebu City, or may not really change, maybe we can improve on, no? Ang atong mga senior citizen is my one priority platform because I represent women and minority sector, and this includes our senior citizen. So nga naman senior citizen, I would always say this to every sitio kung asa mabusig tuyok-tuyok, no? As early as now, we are reintroducing this type of platform. So kaning atong mga senior citizen, why? Because in the next 20, 30 years from now, kita na yung puli sa lingkuranan sa mga senior citizen. So right now, makita ka, no, mga bata-noon pata, bagets ba? But little that we realize, sooner or later, we cannot stop the time, and we are all getting older. So that's why we have to make sure that we put emphasis on our minority sector. This includes our senior citizen. So kaning senior citizen, if we notice, we have to make, I will not go down specific to my platform, right? But I see fit that we need to change on our health and services and social services for our senior citizens. Ato ang mga allowances that it will take 3 months for senior citizens in town to accept it or to receive those allowances. And we need a stronger, you know, leaders that will be able to maintain or implement katong mga programa para sa atong mga senior citizen. Next to it is our, of course, healthcare services. If you notice karon sa atong mga konsehales na currently in the administration, I think walay mga nurses, if I am not mistaken. There is no nurses, no doctors, no midwives, no pharmacies currently. Most of them are in the lawyering, no? Most of them are into business and the engineers or infrastructures. So, mo ng senior citizen, we have to improve on the atong allowances distribution. Next to it will be our, we have to bring back good practices of the previous administration, no? I think it's high time for us to get rid of kanilang mga old political ways. Kung naay nindot na plataforma or nindot na programa just because it was
done by the previous mga mayor, tangtangon nila. Just like our free maintenance for senior citizen, that's like what, 3 years, 6 years ago, or even 9 years ago, makadawat pa atong mga senior citizen anong mga maintenance nila sa pagkakaroon, sir, ilan yun ng kitangtang. So it doesn't even take an Einstein for us to re-implement those, right? We're even spending too much of the flood control and what have you. Pero kani atong healthcare services is undermined right now, and this has to be focused on. So I think next to it will be again distribution of our kanang mga centennial. So what I am wanting really, if inshallah or God willing, if I'll be given the chance in 2025, of course, we have to make sure our elderly gets to enjoy their money. Dili kay abuton pa nato maabot sila 100 years old ay hata mo hata 100,000. There's actually a way for us to do it increments. We can do it by the time that they reach 70 years old on a specific amount, and then another 10 years will be additional up until that. If tagaan pag yung chance sa Ginoo makaabot kay 100 years old, then that's the time I think we can give out kanang additional or to complete the cycle for their centennial na bonuses or kanang funds. So next to it, if you notice, you know, in would be livelihood program, if you notice, as of May 2024, there's about 144,000 families in Cebu City that belongs to the poorest of the poor. And that means that's 13.4% as of last 2024. I have not seen the data for December because I believe nag-check pa na sila, no? Additional. So if we come to realize, kanina to ang mga livelihood program, doon kayo na kayo nag-iskutan sa mga previous na politika. Doon kayo na kayo ng, okay, we have this livelihood program, but none of which is able to have that materialized. Kaning ato ang mga, of course, livelihood program must be very specific to specific barangay. Di sa na pwede mo ingon, no? So sa ka barangay, let's say, Bukid, unya tagaan nimo kapital para magpatanong kag gusto. Right? So, I mean, walay dagat sa Bukid. So how come, it has to be fit, right? It has to be fit sa unsay kinahanglan sa magtagsa-tagsa nga sitio. Just to share to you, I think last 2 weeks ago, I went to Dulo Fatima. If you remember the old time that we have our tartanillas before, I remember when I was in Inayawan, pirmi tartanilla ra gyud kay akong paborito. Karon ilahan man ang gitangtang, right? Okay. But if you see ang ato ang mga kaamahan, mga inahan na ang diha sa Dulo Fatima, kabantay ko, whenever I go to sitio, I do not see people or count people as to pila ra ako may istorya o makikimamat na ko. Ako yung tanaw ng situations from the ground because I have been an NGO for I think more than 10 years. I have been a street educator. I have been helping out streets. I have been helping out minority sectors, Badjao, Sama Badjao community. So I know how it feels to be the minority. Okay, so isumpay na nato to no sa atong mga tartanilya. Naku na tay, unsa ako man nato imong mga panginabuhi diri. And then he said that kuan ra man kay usahay di man makagawas kay, di ba dakpon biya ang tartanilya karon. So I come to realize, why don't we make Metro Cebu just like na naa sa mga ang mo operate ana ato sa mga kapamahan o mga inahan sa sitio, matag sitio. Tanawan ninyo, sir, no? Ang moaray sa Cebu, foreigner, musakay na nag-van, and then mo ato Uslo, mora na. But within the Metro of Cebu, walang magintay ka ng pareha sa Intramuros na naamon tayo history, at least tuyong-tuyong ka nato ba? No? Anyhow, sa line-up ni Yorme Yogi Ruiz, we have urban planners. We have lawyers from the urban poor, and these are new last names, but I believe this can make it happen. These people can help us make Cebu City great again. Okay? So, how come we can't do that? Makaya man na sa Intramuros, nakaya man na sa mga Luneta. Nya kung saan na natong Plaza Independencia, mga tao, mga bata, diha, di mo sige ara diha sa mga museum. Because wala na may preservation of our culture and tradition. Maulagi na, sir, kung naay mo aring foreigner mo sa kayong jeep, after an hour or two, tuan na sa police station ng report kay gikawatan na silang cellphone or wallet.
right? Because they do not have, wala tayong wala tayong ka ng mga tourisms na mga representative mo, sir, this is a nice way that you can go on this and that, and that's why Cebu City has painted somehow. I-paint yun ng bad life for Cebu because mo lagi ni, no? Atong tourism is not really kanang utilized para mahimo sad na siya livelihood program para sa atong mga lumulupyo. Okay, so next to it would be we have children with special needs. So children with special needs, if I am not mistaken, 4 years ago, especially in Pasig, naatay 0.24% of children kanina ay mga special needs, cerebral palsy, with ADHD, with spectrums, or what have you. But after 4 years, it rose to 3.4%, or if I'm not mistaken, unless otherwise contest this, then this stays for now. Or perhaps we need more research. But then again, this number does not go down. It goes up and up. Kay ato ang PWD, ato ang children with special needs, wala na tagaan ang pagtagal. Right? So, whenever 1 out of 10 families na agyo usa diha na nay anak na nay cerebral palsy, na agyo diha usa ka anak na nay problema, pero unsaon man sa mga ginikanan, lisod man kay ning therapy, lisod man kay ning tambal para sa mga special needs. Especially right now, kung bantay mo mga bata with spectrum, they look very normal, but they act otherwise. Pero unsa may therapy ana 500 to 1,000. But I would like to recommend, since wala pa maninaha na hitabo sa Cebu City, there is one, we call it paborito yun na po at tuon. We have Missionaries of the Little Lamb, diha sa Ludo. If you go there, kakita yun mo that is maintained by mga padre. Okay? Maintained by private entity. Pero they were able to at least nahanahinglo man nila. Kung ato mo, if you have time, that is in Dulu Fatima, doora kayo na sa Ludo. And then, kakita mo dito na asa dito nga mga mama, ni trabaho sa MEPS or other areas, na maabot yun sila 3 days ay sila kauli, ibilin nila ilang mga anak yung taon dito. Para at least when they come back to MEPS, at ilan na sa pick up ilang mga anak. But that's actually a good way, no? Only if the current government administration sees that, kung makakita sila sa ilang na situation, that is when, if only the leaders will go grassroots. Kaya kung wala sila, wala nila nakita na problema naman dihay na pwede din na tagaan o pagtagal o programa, no? Unta, ang government should have done a facility that is almost the same as the what we have in Missionaries of the Little Lamb. So, actually, no, if kabantay mong tanan, I'm very happy that right now, no, Cebu City, daghan na kayong mga Muslim diri. And we appreciate that the Cebuanos still is accepting the Muslim community in Cebu. So, noon sa, no, we have different tribes, no, we have different tribes, different dialects amongst the Muslim community. So, basin di ay, no, because my mom is born Catholic, my dad is a Muslim, pwede naman gihapon ta magkayusa. Basin di ay ako'y mahimo bridge to that gap. And in the event na ay problems in between our people and to our non-Muslim brothers and sisters, ako'y bahala hinlo sa akong mga tao. Ako'y bahala mediate. I think it's high time. Cebu City, I believe so, is now ready for new leadership. If I can be the face of that new leadership for my people and to the rest of the Cebuanon, I will gladly be taking the risk and accountability. So I think that's just it on my platform. Thank you so much. Okay. So, unang pangutana gikan sa ato ang komentarista sa DYRB, Danny Tutas. Salamat, Cons. Ngayong gabi. May gabi. Daling ka sa 12 ka radio station. Nagtingog ka. Yan, ining maong pangutanan ako. Tinis sa Subo. Ang buto, Muslim ba ni sila na six pangayo sa kilid? Bitang badyaw. Para sa siya niya, ibadlong sa gobyerno. Pero di kit totoo. Kung ikaw may mong konsya,
sa imong matabang na ng klasya sa mga tao kakuyaw man ang ilang trabaho. Thank you. That is a very timely, that's a very timely question. Recently, ang Badjawville has a puntod na sunog na, no? So I think it was the first day of Ramadan when a fire struck Puntod. So that's about 2:30 a.m. And accordingly, fire out 4 a.m. So again, street educator po with these people. So the Bajau community are not really Muslims. They are indigenous people. So mura sila Aita and Ipugaw. We have actually two classes. We have Sama, we have Bajau. Sama are Muslims already. Okay, and then we have Bajau. Those are the ones mostly you see on the streets. Okay, unsay ko ang anak, just very, since timely, I think I will take this platform, no, to at least air out some of my sentiments on what we are supposed to be doing sa atong mga kaigsuunang Bajau. Okay, first of all is, if I always challenge the leader, please go grassroots and go inside Badjawville. Feeling ko ako rin nakasodyod diha ay nakagimamat yun sa mga tao, sukat-sukat. I can no longer remember as how many times. But sir, to answer your question, there has to be an absolute political will to do it. Why? Because these Bajau people are ignorant. Actually, the reason why they flee all the way from Mindanao going to Cebu City, they try to make a living. Before, if you remember, 2016, Karon, and actually a social worker now with CWS, and these are coming from the Bajau sector. But during that time, we have a very strong political will. We have allocated enough budget to re-educate people. Because unsa may tambal sa ignorante, eskwela. So we bring them to school. After them sa school, sila'y manahian ng mga trapo, sir. Kana mga gipang baligya diha. Yes, sila'y man mga tahiara. Munang karon, if you notice, daghan na kayo sila sa kadalanan. And before, we've clusterized this Bajau people. We have Sama, we have Bajau A, we have Bajau B. Whenever mag-traffic, karon no, sa traffic light, munong imong sakyanan na, kayo manuktok, no? Ang uban magaling magaras pag sakyanan kung di ka muhatay. And then I asked, asa man po mag-cluster? Kinsa may inyong chieftain? Of course, because I was there, right? Kinsa may inyong chieftain? Nga naman mo dire. And most of them, they flee out of that area. Kaya wala na sila natagaan o pagtagat. Dili na parehas sa una. Actually, karon na Bible Baptist diha sa sud sa Badjawville. So nagihapon ganahan mo tudlo, but it's just so happened that wala na may budget. How can we re-educate these people? You know, if we only have X number of social workers, that would go there in and out. Sometimes sa usa ka adlaw, duha ka adlaw ay hapasan ito. But, so that is one, sir, education. Number two, we have to utilize their talents. Do you know that Bajau knows how to sing and dance? They can even play instruments. If we only have cultural activities and other activities here in Cebu City, if we train these people properly, bisag di na tamukuha cultural performers na ana sa atong kaigsuunang mga Bajau sector. Makahatag patag kwarta panginabuhi sa ilaha. Next to it is, again, I am challenging all of the current administration or those na magpapili, go to the site and see what's happening ground level. Why? Kung wala mo kaato sa Badjawville, makaingon yun mo, mga hugawan ni mga tawhan na. Hugaw kaayo. But no one realized walay garbage collection dito. No one realized there's a lot of leaders sige nagtuyok-tuyok diri sa Cebu City. Wag yoy nagdala o nagtudlo ato nila maghimo og kariton diha or karo, and then we will give you schedule kanus ani nga pwede igawa sa inyong basura. And that way na ay maka-pick up. So they have no choice. I always tell them, ano man diri lang yung mga basura? Ano siya, ma'am, lisod sad kung among tanpon. Ba? Lisod sad kung among ikuan. Right? So that is something that we have to. Have you tried to put it outside the area kanang diha sa gawas sa Puntod? Ano siya mong kasab-an man mi kung diha na mo ibutang ang mga basura. So we opted to just put it here. So mo nang kinsa ray kahibaw,
Mura sa pang kasabot. So that's actually the point. Those are the things that we have to work on. We go grassroots, teach them how to do stuff. If we want to stop or at least lessen people from the streets, this is not even badyaw. We have other, bisag atong mga kaigsoon ng subuan mo na sa tiha. Right? So it's not about kanang we stopping them, but it is us reintroducing alternative solution. And those who can give out solution are the people who are able to work with these people directly, knows the culture, knows how to at least revamp or recalculate remedies to solve this problem. I hope I answered your question, sir. Next question from Mr. John Ilustrisimo. Ma'am, good evening. I'm Candido Herda sa Camps Live Radio. Yeah, my program Express Balita. Ma'am, doon ako pumunta na ni ma'am. Kanang kay partido man mo ni Yogi Ruiz sa KBL, partidong Cebuano. Ma'am, doon na plano si umabot na tong mayor si Yogi Ruiz bahin sa curfew kay karon ang dakbayan sa Subo murag dili na si karon tungod bisan asa loy kayo atong mga inosente kay para atong nang nitabo ditong katong dito sa article ipatay loy kayo yang ugma kay wa katiwas bilang kay tungod way hinungdan tulis wala nga ako mo tanang doon ay plano si Yogi sa paglimpyo sa dakbayan sa Subo. Peace and order ordinance. Kanara ma'am, thank you. Yeah, thank you. Thank you for your question. Actually, yes sir, that's actually part of Yogi Ruiz's 7 platform of governance, ultimately with the peace and order. Mao na iyang forte, considering he came from Bidea, right? So he's also a PNP. So that is one of his primary platform. Actually, daghan pa kaayo ganahan unta atong mayor makikimammas karon. It's just so happened that our mayor is really not feeling well today. So peace and order why? Okay, we can all relate. Maunang pitong may kabuok nga kandidato sa South District because each of us should prioritize every platform of governance that we want to portray. Why Cebu City is no longer safe for people. Other than students, we have those working wee hours, BPO sectors and the like. Actually, sir, kung nakahinumdum ka na ato sa ka-teacher, actually, since dili siya taga-dire, she's actually from Leyte. Katong ikuan siya, nakuha niya ang vocal cords. It was Mayor Yogi Ruiz who first visited her in the hospital that time. But our good mayor is not really that fancy when it comes to social media, and I think he needs you guys. You know, para at least makahibaw sa atong media team on the things that he's doing discreetly. So, we need that implementation of curfew hours based on our CPO leaders meeting, among mga meet and greet. Ihag yun na, gipangayo ang dispensa, ang mga naay negosyo, no? Kaya atong mga minors will have to be on a strict implementation of 10 p.m. Mao gyud na ang curfew. Makabawi ra, according to our Mayor Yogi Ruiz's words, makabawi ra ta sa laing oras. Pero magkaroon pa lang mga yung dispensa sa mga tag-iya, sa mga businesses. Kaya once we have safe roads, traverse or safe road in Cebu, and once we restore again the peace and order in Cebu, dili lang basta usado ha ka-investor ang muali sa Cebu. Daghan pa. So, yes sir, thank you. Okay, next question, ate. Ate nila ko kay ang iyang kapika sa kinabuhi, membro sa Eagles. Okay? Doon na namin panagsabot. Ate, ako padung na ko pagka-senior citizen, nag-isgot pagka-about sa senior citizens, makahimo ka ba niya? Kung ikaw na mahimong usa sa mga konsilor sa South District Cebu City, nga ang kini mga senior citizens doon na yung mga maintenance, mahimo ba mabahatag pa sa imong programa o niya na malibre ang atong maintenance sa atong mga senior citizens?
Yes, sir. Actually, yes, that's primary of our senior citizen. We have free maintenance atong ibalik kay ngano lagi nahibong kung ano na itangtang ngano giwagtang dili man na kaayo in ana ka chunk dagkong a chunk sa atong budget. We're spending too much in DPWH. We're spending too much in flood control, which you see evidently is not even happening. No resolution at all. Why not put a direct kanang balaod for our senior citizen? Actually, sir, there's another one pa na free hospitalization for our senior citizen other than the maintenance. Then again, because sa atong paghimamat sa atong mga kaigsuunan ng senior citizen, makadawat sila mag-good for now, 1,000 pesos allowance, but madawat nila ikatulo ka buwan pa, so 3 months. Maulan sige kung kuan na joke ba. Pwede ba di ay ina nato kaning atong alta presyon ay sagsig high blood diha ha kay wa pa ko kadawat sa allowance. Bibiya na nato pwede inon ana, right? So, inshallah, if given the chance, we'll reach ako naman ang bukiki atong mga papeles o mga books diha, no? And we know we can implement that. We wanted to implement 2,000 pesos per month for our senior citizen allowance alone. And this should be given every month, not 2 months, not 3 months, again, every month, because we cannot delay emergencies. So, I mean, maunang, I am asking your help and everyone, we need to be there sa konseho because useless ang atong storya nga nindot atong plataporma if we cannot win on the elections. Okay, muna nga ito, kinintabangan ang ilang grupo kay nindot ang programa ni Ate Alan. Dili lang sa mga senior citizen, ay kadua pangutana, Ate. Ang atong mga badyaw, atong mga kaigsunang badyaw, mahimo ba na niya delikado kay ilang kinabuhi, naasdan, maginabuhi, mangayo, hatagan ba na nimo niya o programa kung ikaw na muling kung isip konselor sa Southwest Cebu City nga dili na sila panginabuhi niya sa dan. Actually, which earlier, sir, no, we were able to answer that question, ano. So, of course, livelihood for atong mga badyaw sectors and trabaho, of course, education directly really from the grassroots again. To alleviate the situation, ang ignorante, pues kailangan yun na nato. And of course, we need, this is a joint help, it has to be, kumaga, United Task Force, if that is a right word, no? Everyone's participation is needed on this. Not because we see them filthy and dirty on the streets, then we see that these people, murag gituyo na nila. Actually, sir, I even nakaabot ko sa punto, kung ako silang inviteon sa among mga events with Yorme Yogi Ruiz, ako kailangan sila pabuhatan o wristband. And then I will always tell them, because they're not wearing formal attires, of course, no? Dili biya na usahay tarong masanina. So anak ko, kung ingnan mo sa atong mga security diha, uy, basig mangawat mo, in town, isaka kinyang wristband, ina kay imbitaran ko ni Ma'am Arlene sa Lahutin para lang in town, dili sad sila, you know, kanang ma-insulto, no? So I think now is the high time for us to get involved with our indigenous people. We have our Maranao sectors. If you see them on the streets, these are people from Marawi City. No? If nakabantay mo, sir, mauni silang marag-isog, musturya, no? No? But these are businessmen since they are 8 years old. They're already tasked to learn how to make a living. Mauni sila atong mga Maranao, mga igsoon natong mga Maranao. If we compare this to mga Cebuano, the way they talk, kanang mga Cebuanon kay kita sir pabundag biya ang storya no murag supo. So ingana sad atong mga igsunan nga Maranao. So ang amo ako sad kay usa tawsog akong papa, if you notice pahilo na mo storya, just like murag Cebuano o Bisaya sa Davao or Cagayanon, no? Ingana. So different dialects gihapon, but coexisting to coexist alhamdulillah here in Cebu City. Okay. Yeah. Another question? Okay, so we will continue the question here at the left side for the press conference. So, thank you very much to our councilor aspirant, Ma'am Arlene Salahuddin. Okay, thank you so much. Can we request everyone to please proceed to the conference area?
for the press conference.